As you sow, so you reap. Welcome to the 9th edition of English Buffet, where you learn to sow good seeds today so that you reap a bountiful harvest tomorrow. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಫೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಭವ್ಯವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಫೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. If you are watching my channel English Buffet for the first time, please subscribe to it. And if you like today's video, please like and share it, and also comment on YouTube. ಪದಗಳ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್, seedling. That means a young plant raised from seed. Seedling ಅಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುವ ಬೀಜ, ಬೀಜಾಂಕುರ. Sapling, a young slender plant. Sapling ಅಂದರೆ ಸಸಿ ಅಥವಾ ಎಳೆಯ ಗಿಡ. Third, herb. That means a plant with leaves, seeds or flowers used for flavoring food, medicine or perfume, like the basil or mint plants, and these grow up to 1 to 2 feet. Herb ಅಂದರೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅಥವಾ ನಾರು ಬೇರು, ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ, ಪುದೀನ ಗಿಡಗಳಂತೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ, ಔಷಧಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಸ್ಯ. ಬರೀ 1 ಅಥವಾ 2 ಅಡಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥವು. Shrub or bush, a plant that grows up to 5 to 8 feet. So flowering plants like hibiscus, jasmine, and ornamental plants like crotons, etc. are shrubs or bushes. Shrub ಅಥವಾ bush ಅಂದರೆ ದಾಸವಾಳ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳಂತೆ 5 ರಿಂದ 8 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳು. 5. Tuber, a thickened underground part of a stem bearing buds from which new plants grow, like the potato or dahlia. Tuber ಅಂದರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಕಂದ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಡೇರಾ ಹೂವಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು. ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 6. Creeper. That means a plant that grows horizontally along the ground or another surface. So plants like the pumpkin or melon are creepers. Creeper ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹಂಬು, ಅಂದರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಬೂಜ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು. Climber, a plant that clings onto another plant or rope or pole and grows upwards, like the betel leaf or pepper plant. Climber ಅಂದರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಂಬಿಯ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬುವ ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಲತೆ, ಅಂದರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳು. 7th, grafted. That means a shoot or stem from one plant inserted into another to form a new growth, especially
to have flowers or fruits early. Grafted ಅಂದರೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿರುವ, ಗಿಡದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ. 8th, hybrid. That means the offspring of two plants of different varieties or animals of different species such as a mule. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆರಕೆ ತಳಿ, ಮಿಶ್ರ ತಳಿ ಅಥವಾ ಕಸಿ ಮಾಡಿರುವ ತಳಿ. ಎರಡು ವಿಧಗಳ ಗಿಡಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಿಯೆ. 9th, tissue culture. This is disease-free propagation. That means development and multiplication of a plant by using a small portion of the growing stem in a laboratory. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಗಿಡದ ಕಾಂಡದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡದ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗರಹಿತ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು. 10th, bonsai. This is the art of growing ornamental trees or shrubs in small pots by restricting their growth. ಬಾನ್ಸಾಯ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅತಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮರ ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು. Memory tip. Draw a picture, no matter how simple it is, to illustrate the meaning of the word. Since the hands are involved along with the eyes and brain, the learning becomes more deep-rooted and can be recalled easily. ನೆನಪಿನ ಸಲಹೆ. ಕಲಿತಿರುವ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವಂತೆ, ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಕೈ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಲಿತಿರುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟಿಪ್. Every language has its own characteristics that cannot be easily transferred to another language. Phrases of one language should not be used in another language. Example, I like flowers of different colors. This is wrong. Or, come fast. This is also wrong. So the right sentences should be, I like flowers of different colors. And come fast. ಮಾತಿನ ಸಲಹೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ, ನನಗೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಇಷ್ಟ. ಉದಾಹರಣೆ, ಬೇಗ ಬಾ. ಬಣ್ಣದ ಬೇಗ ಇವುಗಳು ಕನ್ನಡದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ರೈಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್. Choose words at random and frame as many sentences as possible, combining them in various forms. This is an exercise in creative writing too. Example, dog, man, tree, sun. So the first sentence can be, to escape from the hot sun, the man and the dog sat
under the tree. Second, dog, man, tree, and sun are common nouns. Or the sentence can be like this also. When the sun came out after the rain, the man tied his dog to the tree and went to work. Or you can leave out one or two words. Example, the man and the dog chased each other round the tree. ಯಾವುದಾದರೂ 3 ಅಥವಾ 4 ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮರ್ ಟಿಪ್. ವ್ಯಾಕರಣ ಸಲಹೆ. Use of the continuous form, that is the ing form. Like the verbs of feeling, possession, thinking, and senses, some verbs like cost, weigh, contain, include, depend on are not used in the continuous form. Example, this box weighs 15 kilos. Not is weighing. ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ತೂಕ 15 ಕೆಜಿಗಳು. Example, these days, due to the heat, fruits cost more. Not are costing. ಉದಾಹರಣೆ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. Example, the syllabus includes practical sessions. Not is including. ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಗತಿಗಳು ಇವೆ. ಯೂಸೇಜ್ ಟಿಪ್. ಬಳಕೆಯ ಸಲಹೆ. Sometimes we mix up usages and come up with a wrong usage. Example, please sign on this check. This is wrong. The right usage is please sign this check or please write on this check. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಾಗಿ ಎರಡು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. Words often confused. Mistakes happen in the usage of words because they look alike but have different meanings. The words here are momentous, momentary. Momentous means very significant or important. Example, winning the World Cup in cricket in 1984 was a momentous victory in the history of Indian cricket. Momentous ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ. 1984ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಆಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. Momentary, for only a moment, for a very short time. Example, sometimes awards and prizes give only momentary happiness because they soon lead to a sense of greater responsibility. Momentary ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಹುಮಾನಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಮ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್? ಕಥಾ ಸಮಯ.
ದೇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? This interesting story comes with a meaningful message. As usual, you can use it for silent reading or read it aloud for practice in pronunciation or just listen to the story for enjoyment. ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬರೇ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವಿದೆ. There was a priest in a church in a village who did his work with great devotion. He had a lot of faith in God and never did anything bad. Once it began to rain. The priest's neighbor packed all his belongings and started off for the next village. He said to the priest, "Sir, will you come with me to the next village? They say the rain will increase in the next few days and the river here will start overflowing." The priest said, "No, thank you. I will not desert my church and I will not worry. The Lord will save me." The next day, the river filled up and started overflowing. All the roads in the village were full of water. A friend of the priest came walking with difficulty in the water and asked him, "Hey, would you like to come with me? I will stay in my uncle's house in the town till the river water subsides." The priest refused, saying, "Please don't worry about me. My Lord will save me." The third day, the rain increased and water began to enter everyone's house. The priest climbed onto the roof and stood holding an umbrella. A shopkeeper came in a boat and said to the priest, "Please come with me. They say the rain will continue for 2 days more. You cannot stay in your house like this. Let's go to that hill." The priest refused to move. It rained more heavily the next 2 days and water came onto the roof of the priest's house. He had no other place to take shelter in and drowned in the water. He reached heaven and on seeing God there, asked him in a complaining tone, "I had so much faith in you. Why didn't you save me? Why did you make me die in the water?" God smiled and said, "Are you sure I didn't try to save you? Who came to call you to come to the next village or to the town or to the hill? I tried in so many ways to save you, but you were not ready to take my help." The priest was ashamed of his ignorance. So how did God come to help the priest? He came in different ways, but the devoted priest couldn't recognize him. True devotion or unquestioning faith is being able to see God in everyone. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾರದ ಪೂಜಾರಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು. ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಟಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು. ದೇವರು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಇವೆರಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳು. ನಾವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯೇ ಬರುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ದೇವರಂತೆ, ಆದದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಾಗುತ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಕಲಿತು ಬೆಳೆಯೋಣ. ಬಾಯ್.